Good day, classmates, and especially beloved teacher, Sir Perfecto Peralta. So, duwa among i-report sa kanina grupo namo. So, Module 3 is Unsafe and Unhealthy Acts and Conditions, while ang Module 4 is Housekeeping. So, Module 3, ako mo report. Ako ray solo mo report. While akong members kay Module 4 sila, which is Housekeeping. So, magsugod ta sa itong i-present sa among topic. Una guys, as Module 3, Unsafe, Unhealthy Acts and Conditions. Objectives ani, ang tawag ani guys, mga tumong sa module ani classmates. Natay 6 objectives makatabang sa pagmaibaw sa topic ani classmates. So una, ilon or pag-ila, which is to identify the different unsafe and healthy acts and conditions in your workplace. Kadua, kalahian or paglain-lain, which is to differentiate unfelt or unhealthy acts from unsafe or unhealthy conditions. Katulo, ipasabot, which is to explain the relationship between unsafe or healthy acts and unsafe or unhealthy conditions. Kaupat, ilhon, yapon, or pag-ila, which is to identify the Filipino traits and characteristics in the workplace, which result in unsafe or unhealthy acts and conditions. Kalima, sabton, which is to define accident and its causes. At pinakalas, ika-anom, mentions or list of information, which is to enumerate ways to promote safety consciousness. So, mao na i-kuan sa objectives ako sa kaning i-kuan sa module ani classmates. What are unsafe or unhealthy acts and conditions? Unsa nang mga unsafe, unhealthy acts and conditions classmates? Aron magpasabot kini, balikan una nato ang sistema sa mga trabaho nga gilangkuban sa laing-laing elemento, mga workers, raw materials, tools and equipment, ug ang work environment. Ang interplay niini na mga elemento mo resulta sa paghimo sa mga piho na buluhaton sama sa produksyon sa mga butang. Apan kung mahitabo ang usa ka aksidente, ang mga buluhaton dili matuman o malangan. Kanang unsafe, unhealthy acts and condition classmates o Sir Peralta, usa ni na topic na to, which is accident. What is accident? Unsa nang accident classmates? Take note ani classmates. Ang accident is an unexpected, unforeseen, unplanned, unwanted occurrence or event that causes damage or loss of materials or properties, injury, or death. Sabot ra guys, ang accident mao nang usa ka wala damha, wala giplano o dili gusto na gipanghitabo o panghitabo nga hinungdan sa kadaot o pagkawala sa mga materials o properties, kadaot o kamatayon. Sabot ra classmates, ang accident maupod ng disgrasya, trouble, problem, calamity o unfortunate accident, typically resulting in damage or injuries. Kinsay nakasuway accident sa inyong trabahonan? Kuya Jod, nang mo accident ka classmates o Sir Peralta, no? Sakit kayo Jod imong reaction kung naka-accident ka. Naatay common types of accidents classmates. Take note po ani classmates. Naatay 6 ka common types of accidents. Usa, fall from height and fall from the same level, slips and trips. Sabot ani classmates og Sir Peralta, nahulog gikan sa kaytasan o nahulog gikan sa parehas na level, slips o trips. Mahagba jud ka ani classmates og Sir Peralta kung mahulog jud ka sa kaytasan or gikan
og several ta mao nang ko sa basa og danlo nga surface o naulan ng mga butang. Ang trips classmates og several ta mao nang cause usa ka babag sa usa ka matang na hinungdan sa imong pagkapandol. Og so kani classmates og several ta mao nang fall, hulog, mahitabo ingon nga maresulta sa bisan hain sa trips og slips. Dapat gikan mga workers o construction workers ani classmates og several ta kailangan magbantay jud sa ilang gilakwan agian sa kahitasan o gikan sa parehas na libid kay dili jud lalim kung mahulog ka o ma-slips and trips ka ma-causes jud ka og injury. Kadua, struck against rigid structure, sharp or rough object. Sabot ani classmates na mao ning gihampak batok sa gahi mga struktura maahay o bagis nga mga butang. Mao ning damhag o walay utong nga workers or construction workers kay na iggan sila og rigid structure, sharp or rough objects mga classmates og several. Usapod ni pagdumili sa pagtrabaho nga organisar sa usa ka pundok sa mga empleyado isip sa usa ka matang sa puntista sagana sa pagsulay sa makakuha og concession gikan sa ilang amo. Usapod ng katalagman sakit o uban pa dili gusto maghitabo kalit mahitabo o adunay makadaot na mga epekto na sa mga objects. Katulo, struck by falling objects. Sabot ani classmates og several ta na mao ning gibudalan sa nahulog na mga butang. Mao ni mga classmates og several ta na wala sila expected mga workers or construction workers na nahulgan sila og mga objects. Common hazard across all industry sectors and had resulted in many cases of workplace injury. So, falling objects from height can strike persons, mga classmates, of several ta on the head and cause serious or even fatal injuries dyan na. Kaupat, cough in, on, or in between objects. Sabot ani classmates or several ta na maoning nadakpan sa o sa tiliwala sa buta. Maoning mga injuries mo resulting from a person being squeezed, cuffed, crushed, pinched, or compressed between two or more objects or between parts of an object. So pay attention tani guys that rotating or moving parts are properly guarded on or in between objects kung naa ka sa trabahoan mga classmates or several ta. Kalima, electrocution. Sabot ani classmates og several ta na maoning pagka-kurente or ni-execute ka sa kurentehan. The injury or killing of someone by electric shock. Mga workers or construction workers pon ani mga classmates or several ta magbantay jud sa electric shock o vice versa para ang power supply ma-avoid any risk of electrocution. Kuya jote kung ma-execute ka sa electrocution kay basen mamatay ka or nakay chances ma-life ka o injury mga classmates o several. Last but not least is fire. Sabot anay classmates o several ta na maoning kayuhan ka. Fire occurs frequently and can be controlled but be at times result in severity of loss of life and property. Same pod ato sa prevent sa electrocution classmates o separata. Mga workers or construction workers pod anay classmates o separata. Magbantay pod sa kayo para ma-avoid ka any risk of fire. Kuya jud pod ni kung makayuan ka kay basen pod mamatay pod ka or nakay chances pod ma-life ka o injury mga classmates o separata. Nakasabot ra sa report discussion o explain ako classmates o separata. So maaning accident o common types nila classmates o separata. So classmates, what are common types of accidents? Unsa tong mga common types of accidents mga classmates? Mga common types, 6 common types of accidents. Usa,
fall from height and fall from the same level, slips and trips. Kadawa, struck against rigid structure, sharp or rough objects. Katulo, struck by falling objects. Kaupat, caught in, on or in between objects. Kalima, electrocution. Kaunom, fire. So, mao na siya. So, about sa accident classmates og separata, natay giingnan og cause of accidents. What is your own idea mga classmates sa cause of accidents? Ang tubag ani classmates og separata, mao ning naa kay damage value, evaluate, worth og fee sa aksidente. Corollary to accidents are costs that companies have to bear, whether directly or indirectly. Sa cause of accidents classmates og separata, mao na ang mga sangputanan sa mga aksidente, mao ang mga gasto na kinahanglan abagahon sa mga kumpanya, direkta man or dili direkta. So kani, the cause of accidents can be explained by the iceberg theory. What is iceberg theory? Usa ng iceberg theory mga classmates. Ang iceberg theory classmates of separata states that humans only deal with the things we visually perceive, style of writing coined by American writer Ernest Hemingway. Gikan ning ang theory ang iceberg. Sabot aning iceberg theory classmates of separata, mao nang nag-ingon nga ang mga tao nagatubang lamang sa mga butang nga atong makita manghitabo. Nanay tip ang iceberg theory, mao nang something is only a small part of a much bigger situation. So natoy two parts mo represent sa cause of accidents. Usa, once an accident happens, money has to be spent for the medical expenses of the injured workers, insurance premiums, and in some cases for penalty litigation expenses. Companies also spend huge amounts to replace damaged equipment and wasted raw materials. These are what we consider as the direct cause of accidents, but these are just the tip of the iceberg. Ang tawag aning direct cause of accidents mga classmates og separata, mao na ang mga gasto na nagsakop sa insurance sa kompensasyon sa imong mga trabahante. Sa higayon na mahitabo ang usa ka aksidente, ang salapik kinahanglan igasto alang sa medical na gastos na nasamdam na trabahante. Mga trabahante, mga premium sa insurance o sa pipila ka mga kaso alang sa mga gasto sa silot o litigasyon. Naggasto usab ang mga kumpanya og dako nga kantidad aron ilisan ang mga naguba ang nga gagamitan na og nausig nga raw materials. Then the larger and more dangerous part of the iceberg, however, is the part that lies beneath the water. This represents the indirect cause of an accident, which have a more damaging impact to the worker, their families, the company, and the community in general. Ang tawag aning classmates og separata na ang direct cause of accidents, mao nang wala damha na gasto na wala bayaran sa pulisya sa kompensasyon sa imong mga mamumuo o makalahi sa gidakon sa kadaot sa empleyado. Natay indirect cause mo include lima ni siya, mao ni siya. Number 1, loss or lesser productivity of the injured. Workers lost their efficiency and income due to work interruption on the day of the injury. Mao nang nawala og mas gamay pagka mabungahon sa injured. Ang mga trabahante mawad-an sa ilang kahusayan o kita tungod sa pagkaputol sa trabaho sa adlaw sa kadaot mga classmates o separata. Mao na siya ipasabot sa number 1. Number 2, loss of productivity among other employees due to work stoppage when assisting the injured worker, inspection, or merely out of curiosity. The psychological impact of the accident reduces the worker's productivity. Mao nang nawala sa pagka mabungahon, tiwala sa uban mga empleyado,
tungod sa paghunong sa trabaho kung nagtabang sa nasamdan na trabahante, pag-inspeksyon tungod lang sa kakuryoso sa mga classmates o self-parental. Mao na siya pasabot sa number 2. Number 3, loss of productivity among supervisors because instead of focusing on managing people and the workflow, they spend their time assisting the injured, investigating the accident, and preparing inspection reports. Mao nang nawala sa pagkamabungahon daliwala sa mga supervisor. Tungod kay imbes nga mag-focus sa pagdumala sa mga tao o sa dagat sa trabaho, ilang gigugol ang ilang oras sa pagtabang sa mga nasamdan, pag-imbestiga sa aksidente o pag-andam sa mga taho sa inspeksyon. Nay mga classmates of self-parental na siya number 3. Number 4, hiring and training replacement workers. Mo nang pag-hire o pagbansay sa mga puli nga trabahante classmates o self-parental. Mo na siya number 4. Last but not the least, number 5, downtime due to equipment damage. Mao nang usa ka oras sa pagkunhod sa kalihukan o pagkadili aktibo tungod sa pagkaguba sa kagamitan classmates o self-parental. Gawas niini mao ang tawhanon na mga ekspekto sa mga aksidente sama sa kasubo tungod sa loss, hardships, and inconvenience, physical pain, discomfort, and psychological problems. By the way, nakasabot ra ani classmates og separalta sa topic sa cause of accidents. So mag-recap ta mga classmates. What is cause of accidents? Usa tong cause of accidents. So matong corollary to accidents are causes that companies have to bear whether directly or indirectly. Naman to'y 2 parts mo represent sa cause of accidents. Unsa man to'y sila? Mao to sila direct cause of accidents o indirect cause of accidents. Usay to'y mean nila. Ang direct cause of accidents, classmates, once ang accident happens, money has to spend for medical expenses of the injured workers, insurance premiums, and in some cases for penalty and litigation expenses. Companies also spend huge amounts to replace damaged equipment and wasted raw materials. O indirect cause of accidents, classmates, kay mao nang ang accident which have a more damaging impact to the worker, their families, the company, and the community in general. The larger and more dangerous part of the iceberg, however, is the part that lies beneath the water. About sa indirect cause of accidents, classmates, naman to'y mo include niya. Unsa man to? 5 ra ba to mo include sa indirect cause of accidents, classmates? Matong sila. Number 1, loss or lesser productivity of the injured. Workers lost their efficiency and income due to work interruption on the day of the injury. Number 2, loss of productivity among other employees due to work stoppage when assisting the injured worker, inspection, or merely out of curiosity. The psychological impact of the accident reduces the worker's productivity. Number 3, loss of productivity among supervisors because instead of focusing on managing people and the workflow, they spend their time assisting the injured, investigating the accident, and preparing inspection reports. Number 4, hiring and training replacement workers. Last and not the least, number 5, downtime due to equipment damage. Mo siya include sa indirect cause of accidents. Nakasabot ra pod gi reporting, discussion o gi explanation ako classmates of Kung nakasabot classmates of
move on ta sa lain nga topic na pag-ingon sa accidents. Maupod na yung accident causation. Accident causation. After knowing what accidents are and the cause that will be incurred when this happen, we will now look at the primary causes of accidents. Understanding this topic will help you identify appropriate measures to prevent accident from happening. Mao ni classmates og Sir Peralta na usa ka modelo sa kaluwasan nga nagubad sa lain-laing mga buwat o mga kahimtang ingon nga mga potential nga mga hinungdan nga mosangpot sa mga aksidente nga mahimong resulta sa posible nga minor de edad or seryoso nga mga kadaot o nagguba nga mga epekto. Mana siya classmates of Sir Peralta. Kanang phrases guys, are these phrases familiar to you? Kanang oras na niya, malas niya lang, tanga kasi, kasama sa trabaho. People usually utter the above mentioned phrases or statements when someone gets injured or dies in an accident. Mausad ni classmates og Sir Peralta na ang mga tao kasagaran maglilitok na nahihisgutan mga hugpong sa mga pulong o mga bahayag sa dihang adunay nasamdang o namatay sa usa ka aksidente. However, these are not the real causes of accidents, but mere excuses of people who do not understand the concept of occupational safety and health. Accidents are primarily caused by unsafe and unhealthy acts and conditions. Sakto ni classmates og Sir Peralta na bisan pa dili kini ang tinod nga hinungdan sa mga aksidente apan mga pasangil lamang sa mga tawo nga wala makasabot sa mga konsepto sa kaluwasan o kihinsog sa trabaho. Ang mga aksidente nag-una tungod sa dili luwas o dili maayo nga mga buhat o condition. So mao ipagpaila aning unsafe and unhealthy acts and conditions mga classmates of Sir Peralta. So take note classmates, Unsafe and Healthy Act. The American National Standards Institute or ANSI define this as any human action that violates a commonly accepted safe work procedure or standard operating procedure. This is an act done by a worker that does not conform or departs from an established standard, rules, or policy. This often happens when a worker has improper attitudes, physical limitations, or lacks knowledge or skills. Unsafe, unhealthy act mao nang classmates or Sir Peralta na dili luwas, dili mayon nga mga buhat. Dili siya safe, healthy na buhatan. Og pasabot ani classmates og Sir Peralta na bisan unsang aksyon sa tao nga violation sa gidawat nga luwas nga pamaagi sa pagtrabaho o standard operating procedure kay dili maayo gibuhat sa gi-action nila. So mao na ang unsafe and unhealthy mo act often happen og sa tong upat guys. Unsafe and unhealthy acts often happen when a worker has improper attitudes, physical limitations, or lacks knowledge or skills mga classmates og Sir Peralta. Natay examples sa unsafe or unhealthy acts guys. Examples of unsafe and unhealthy acts include horseplaying, smoking in non-smoking areas, using substandard defective tools, non-wearing of goggles, gloves, driving without license, reporting to work under the influence of liquor or drugs, and improper storage of paints and hazardous chemicals among others.
Ato na ipaibawan classmates og several ta kung unsa ni siya na example sa unsafe, unhealthy acts. Horseplaying. Mani siya guys. Morning mahimong mga kailihukan sama sa pag BI nga naglakip sa physical na kontak. Pagdula-dula, lumba, pagpangilog, binuang nga operasyon sa sakyanan, social nga pressure sa pag-apil sa dili luwas nga mga buhat o harassment. Usad po ni example sa unsafe acts classmates o several ta. Smoking in non-smoking areas. Mani siya. Morning smoking nya an area in which people are not allowed to smoke. Bad jud ni gibuhatan ni ani guys. Usad po ni example sa unsafe and unhealthy acts classmates og several ta. Using some standard defective tools. Mani siya guys. Morning any tool or piece of equipment can be dangerous if not manufactured or maintained properly. Usapod ni example sa unsafe, unhealthy acts classmates o several ta. Non-wearing of goggles, gloves. Mani siya guys. Morning classmates o several ta ang mga workers or construction workers dili sila mo sold off sa goggles, gloves. Kung walay sold off sa goggles, gloves ang mga workers or construction workers, makakos sila og infection and contamination. Usapod ni example sa unsafe and healthy acts classmates og several ta. Dayon, driving without license. Money siya guys. Morning kung workers ka or construction workers nya naa kay sakyanan, kadali ka abot sa imong trabahuan. Pero nya wala kay lisensya, madakpan jud ka sa pulis. Kay wala man kay lisensya, dapat na kay lisensya para dili ma-drop out imong sakyanan. Kay inspeksyonan man ka sa mga pulis kung na-is checkpoint. Tan-awan man ang pulis sa personal information sa pagka-driver nimo good mga classmates o several ta. Usapod ni example sa unsafe acts classmates o several ta. Reporting to work under the influence of liquor or drugs. Mani siya guys. Morning sakto ning i-report sa mga workers or construction workers ba. Kay ma-addict jud sila anang the influence of liquor or drugs. Jud ka trabaho maayo. Illegal jud nang gibuhat nila guys. Usapod ning example sa unsafe, unhealthy acts classmates of several ta. Improper storage of pens. Mani siya guys. Morning hinungdan sa kadaot sa kinaiyahan o pagdugang sa risko sa mga slip o mga biyahe nga mahitabo, pagkalatlat sa dili maayon nga gitipigan nga peligrosong mga butang, kontaminasyon o kapeligruhan tungod sa paghipos sa dili angay nga mga materyales. Usapon ng example sa unsafe, unhealthy acts mga classmates o several ta. Hazardous chemicals among others. Mani siya guys, morning mga acids, caustic substances, disinfectants, o uban pang mga hazardous chemical guys. Mga workers or construction workers pa, jud importante maghilabot kay makadaot jud ko sa kagbuhatan sa work environment sa hazardous chemicals. Usad po ni example sa unsafe, unhealthy acts classmates o several ta. So, mani sila mga example of unsafe acts. Nakasabot ra sa akong naibawaan sa tanang example o pasabot sa unsafe acts and healthy mga classmates o several ta. Recap ta balik mga classmates. What is unsafe, unhealthy acts?
What are the examples of unsafe acts? Take note, classmates, na Unsafe, Unhealthy Act is the American and National Standards Institute, which is ENSI, defines this as any human action that violates a commonly accepted safe work procedure or standard operating procedure. This is an act done by a worker that does not conform or departs from an established standard, rules, or policy. This often happens when a worker has improper attitudes, physical limitations, or lacks knowledge or skills. Yeah, the examples of unsafe acts, classmates. Mato sila, horseplaying, smoking in non-smoking areas, using substandard defective tools, non-wearing of goggles, gloves, driving without license, reporting to work under the influence of liquor or drugs, and improper storage of paints and hazardous chemicals, among others. Muna ang unsafe, unhealthy acts, guys. Move on ta sa unsafe, unhealthy conditions, mga classmates og Sir Peralta. Unsafe, unhealthy condition. ENSI defines this as the physical or chemical property of a material, machine, or the environment which could possibly cause injury to people, damage to property, disrupt operations in a plant or office, or other forms of losses. These conditions could be guarded or prevented. Unsafe, unhealthy condition, mao ng classmates og Sir Peralta na dili luwas, dili maayo nga mga condition. Dili siya safe, healthy na mga condition. Og pasabot ani classmates og Sir Peralta na mao na gihulogway pinaagi sa pisikal na kaptangan sa usa ka material, makina o palibot na posibleng makapahinabog kadaot sa mga tao, makadaot sa kaptangan, makabalda sa mga operasyon sa usa ka planta o opisina o ubang pangmatang sa pagkawala pag-ingon sa ENSI. Usa man ang ENSI. Take note, classmates, nga ENSI mao nang American National Standards Institute. Natay example sa unsafe, unhealthy conditions, guys. Examples of unsafe, unhealthy conditions include slippery and wet floors, dusty work area, congested plant layout, octopus wiring, scattered objects on the floor, work area, poor storage system, protruding nails and sharp objects, unguarded rotating machines, equipment, etc. Ato ni ipaibaw ang classmates og Sir Peralta kung unsa ni siya na example sa unsafe, unhealthy conditions. Slippery and wet floors. Mao ni siya, guys. Mao ni ang mga salog mahimong basa og dangag gikan sa laing-laing mga substansya nga gisubay, danog o gidapat niini. Sa mga workers or construction workers ani classmates og Sir Peralta, mao ning mga hagba or maslide sila ani, guys. Magbantay jud sila sa agianan og lakwan kay dili jud lalimpod na bantayan dayon ang salog na slippery and wet floors. Dapat matan-aw pod sila sa signboard sa slippery and wet floors sa zoning para maibaw kung asa sila mo agi o gilakwan. Ang slippery and wet floors usabon ni example sa unsafe conditions, classmates of Sir Peralta. Dusty work area. Mani siya, guys.
mao ning area na abog kaayo bisan nag-work pa ka sa environment. Sa mga workers or construction workers ani classmates og Sir Peralta, mao nang ang pagkaladlad sa bisang unsang abog sa sobra na kidaghanon makamugna og mga problema sa pagginhawa. Itchy eyes, runny nose, and headaches can be caused by inadequate ventilation and by dust and dirt because the respiratory system is being irritated. Usapod ni example sa unsafe and healthy conditions classmates of Sir Peralta. Congested plan layout. Mani siya guys. Morning waste and transportation, handling, and movement between workstations. It gives rise to delays, and in the case of overcomplicated storage systems, unnecessary processing ni guys. Usapod ni example sa unsafe and healthy conditions classmates of Sir Peralta. Octopus wiring. Mao ni siya guys. Mao ning daghan kayo gi-insert nga mga wires sa outlet. So gi-avoid ning octopus wiring gikan sa workers or construction workers sa trabahoan kay octopus wiring causes fire, mga classmates of Sir Peralta. When the total current that passes through the wires exceeds the indicated rating, this can cause heat inside the wiring and ultimately cause fire. Usapod ng example sa unsafe conditions classmates of Sir Peralta. Scattered objects on the floor, work area. Mao ni siya guys, mao ning nagkatag na mga butang sa salong trabaho na lugar. Mapod ning classmates og Sir Peralta na ang mga contaminants on the floor further increases risk. Incorrect cleaning can make floors more slippery. Changing in the height of flooring can cause trips, including changes as small as 1 cm or even less. Manang siyang scattered objects on the floor work area. Usapod ni example sa unsafe conditions classmates og Sir Peralta. Poor storage system. Mani siya guys. Maoning poor systems and processes are more of that most causes of poor record keeping og daan na storage system na modalang adto hugaw o pagkamakanunayon bisan tuod kini mahimong makadaot. Morning poor storage system na cause of lack of information, training, and resources. Of this can lead to issues such as fraud, inaccurate data, poor customer service levels, and more. Usapod ni example sa unsafe and healthy condition classmates of Sir Peralta. Proroodling nails and sharp objects. Man ni siya guys, morning nagtuybo nga mga langsang o hait nga mga putang. Mapod ning the most common concern when using sharp objects or protruding nails is an injury such as cut, laceration, puncture, or an amputation. Tools or equipment with sharp blades or edges can include knife and other utensils, box cutters, utility knives, safety cutters, etc. Usapod na example sa unsafe and healthy conditions classmates of Sir Peralta. Unguarded rotating machines equipment. Mani siya guys, morning walay bantay nga rotating machines equipment. Ang workers or construction workers ani classmates og Sir Peralta wala joy amping sa ilang lihukan jud.
So uban nakita ninyo diha sa images na ay naipit or nanasama sa ilang kamot. Usapon na example sa unsafe conditions, classmates o separata. Magbantay po dyan mo sa inyong lihukan. O itsitsira classmates o separata as long as sample sa unsafe conditions. So, mao ni sila mga examples of unsafe conditions. Nakasabot ra sa akong naibaw-an sa tanan examples o pasabot sa unsafe conditions mga classmates o separata. Recap na sa tabalik mga classmates. What is unsafe unhealthy conditions? What are the examples of unsafe conditions? Take note ta ni classmates na unsafe unhealthy condition, ANSI defines this as the physical or chemical property of a material, machine, or the environment which could possibly cause injury to people, damage to property, disrupt operations in a plant or office, or other forms of losses. These conditions could be guarded or prevented. What is meaning of ANSI mga classmates? Usay meaning sa ANSI. So, ang tubag mo ng ANSI mo ng American National Standards Institute. Mo na mga classmates. Nya, the examples of unsafe conditions, classmates, moto sila slippery and wet floors, dusty work area, congested plant layout, octopus wiring, scattered objects on the floor, work area, poor storage system, protruding nails and sharp objects, unguarded rotating machines, equipment, etc. Money ang unsafe unhealthy conditions, guys. Move on ta sa poor housekeeping o non-wearing of personal protective equipment, PPE. And identifying unsafe unhealthy acts and conditions, you should be as specific as possible. The term poor housekeeping, take note ta ni classmates na kaning poor housekeeping is a very general and vague term that does not tell you the real condition, situation of the workplace that needs to be addressed. You should avoid using general terms when citing for unsafe, unhealthy acts and conditions. Rather, you must state specifically what you are referring to, like dusty workplace and improper storage of paints. Poor housekeeping, money siya guys. Morning ipakita na ko sa images. Morning classmates o sa parta na kagugot dili mayo nga pagtipid sa mga materyales o stock. Sa daghang mga pagbisita sa inspection sa trabahoan, kasagaran makita ang hugaw ug abog sa mga lingkuranan sa trabahoanan. Suga o masalog ug uban pa. Mao siya ang poor housekeeping. The term non-wearing of personal protective equipment, PPE, take note na sa classmates na kaning non-wearing of personal protective equipment, PPE, is another generalized statement of an unsafe act. To be more specific, you must cite the kind of PPE that is not used or improperly worn by the worker. In this case, your observation should be not wearing gloves and mask while mixing chemicals, not wearing goggles while wielding, or not wearing safety shoes while walking on slippery surface. Non-wearing of personal protective equipment, PPE. Money siya guys. Money gipakita nako sa inyong kaning na images. Money line kinatik bukan pahayag na dili luwas na buhat aron mas espesipiko kinahanglan nimong hisgutan ang klase sa PPE.
nga wala gigamit o dili husto na gisul-ob sa trabahante. Sa kini na kaso, ang imong observation kinahanglan nga dili magsul-ob og gloves o mask samtang magsagol sa mga chemical. Dili magsul-ob og gloves samtang welding o dili magsul-ob og safety nga sapatos samtang maglakaw sa danglog na naong. So, it is very important to state the specific unsafe, unhealthy acts and conditions, since this become the basis for recommendations to the management. Mo ni classmates og separata nga importante kaayo nga ipahayag ang espesipikong dili luwas dili maayo nga mabuhat o kondisyon. Tungod kay kini nahimong basehan sa mga rekomendasyon sa management. A general statement of the problem will only mean a general recommendation or solution, not an accurate one. If you state that the problem is poor housekeeping, logically your recommended solution will be good housekeeping. Yes mga classmates of separata. Although this is very basic, being definite and specific in identifying unsafe, unhealthy acts and conditions is critical in convincing the management that safety and health issues in the workplace are worth their attention and commitment. Sakto sa classmates og Sir Preltano na ang usa ka kinatibuk ang pahayag sa problema nagpasabot lamang sa usa ka kinatibuk ang rekomendasyon o solution. Dili usa ka tukma kung giingon nimo nga ang problema mao ang poor housekeeping, logical nga ang imong gi-rekomenda nga solution mao ang maayo nga pag-atiman sa balay. Good housekeeping. Dapat makasolusyon kag og good housekeeping. Bisan kung kini sukaran kaayo ang pagtingnaw og espesipiko sa pag-ila sa dili luwas, dili maayo nga mga buhat o kondisyon, hinungdanon sa pagkumbinser sa pagdumala nga mga isyu sa kaluwasan o kahimsog sa trabahoan tako sa ilang pagdapat o pagsalig. Nakasabot ra sa reporting, discussion o explanation ako mga classmates o separata. So mao ni poor housekeeping o non-wearing of personal protective equipment PPE nato tapikan nato classmates o separata. So mag-recap ta nasad balik mga classmates. Ako pangutan-an mga classmates. What is poor housekeeping? What is non-wearing of personal protective equipment, PPE? Unsa to sila mga classmates? Take note classmates na ito ibalik na the term for housekeeping is very general and vague term that does not tell you the real condition, situation of the workplace that needs to be addressed. While the term non-wearing of personal protective equipment, PPE, is another generalized statement of an unsafe act. To be more specific, you must cite the kind of PPE that is not used or improperly worn by the worker. In this case, your observation should be not wearing gloves and masks while mixing chemicals, and not wearing goggles while welding, or not wearing safety shoes while walking on the slippery surface. So, manang kanay none of personal protective equipment PPE mga classmates of separata. So, manay sila guys. About anis na topic reporting, discussion o explanation na sa unsafe, unhealthy acts and conditions classmates of separata na ay mga given questions ane. Can accidents be prevented? So, take note ni classmates na according to Herbert William Heinrich,
an American industrial safety pioneer who worked as an assistant superintendent of the engineering and inspection division of Travelers Insurance Company, did a study on the insurance claims. After reviewing thousands of accident reports completed by supervisors, who generally blame workers for causing accidents without conducting detailed investigations into root causes. Okay, so Heinrich found out that 98% of the workplace accidents are preventable and only 2% are non-preventable. So, daghan kayo workplace accidents na preventable, guys, na? Of the 98% preventable accidents, but 88% is due to unsafe, unhealthy acts or man failure. And 10% is due to unsafe, unhealthy conditions. Okay, this study explains the rationale for focusing interventions on changing the behaviors and attitudes of workers and management towards safety and health. So kanina questions, classmates, og sa parta, my own opinion akong tubag ani is that yes, accidents can be prevented because accidents continue to regularly occur even after a century of improved safety management efforts, scientific and technical progress, and increased societal demands through better standards and regulations. There are certain plans, preparations, and actions, classmates of separata, that can be taken to reduce them. So, be beware of surroundings. Look around and identify workplace hazards that could cause harm. Look for ways to reduce or eliminate hazards and implement them. Maka-secure gyapon ka, guys. Mangita jud ka pamaagi mo protect imong life in accident and find it health to your body. Sunod, usapon ni mga tanang classmates og separata. How do you prevent yourself from performing unsafe and unhealthy acts that will cause unsafe and unhealthy conditions at work? Take note ani classmates na it is important to raise everybody's consciousness to such a degree that we all begin to realize that our actions affect other people in the workplace, even if these appear to have nothing to do with them. If you agree that we are part of the problem, then probably we can be part of the solution too. UnHC believes that Filipinos are inherently responsible workers. Ang meaning anang UnHC take note, classmates, kay mo ng Occupational Safety and Health Center, classmates. Given the proper education, training, but the right motivation, we can do our part in making a safe and healthy workplace. That is why we are conducting this BOSH training course. Kasi meaning sa BOSH training course. Ang tubag ani classmates, ang meaning anang BOSH kay mo ng Basic Occupational Safety and Health. Mga classmates, mo ning tubag na importante na mahinungdanon na ipataas ang panimuot sa tanan sa ingon nga ang na kitang tanan magsugod sa pagkaangko nga ang atong mga aksyon makaapekto sa uban ng mga tao sa trabahoan. Bisan kung kining ingon o walay kalabutan kanila, kung muuyon ka na bahin kita sa problema, then tingali mahimo usab kita nga bahin sa solusyon. Nagtuo ang UnHC nga ang mga Pilipino kay responsable nga mga trabahante. Tungod sa hustong edukasyon, pagbansay o hustong panukmod, mahimo nato ang atong bahin sa paghimo sa luwas o himsong nga trabawan. Mao na ang among gihimo nila kining
BSIT training course. Sa kanina question classmates og separate ta, my own opinion akong tubag ani is that follow jud all specific safety rules. Report all unsafe acts or unsafe conditions to your supervisor. Encourage fellow employees to work safely. Check the condition of personal protective equipment and use the correct PPE for the specific hazard you are dealing with. Manig tubag na ko classmates og several ta sa kaning na questions. Kaning mga given questions na ko'y recap balik ninyo classmates para maibawan na to ba. Who is an American industrial safety pioneer who worked as an assistant superintendent of the engineering and inspection division of Travelers Insurance Company, did a study on the insurance claims classmates. So take note, ang tubag motto si Herbert William Heinrich. What is meaning of OSHC classmates? So take note po, ang tubag mao ng Occupational Safety and Health Center. Last, from training course, what is meaning of BOSH classmates? Take note po, ang tubag mao ng Basic of Occupational Safety and Health. So, mananing tananggi reporting, discussion of explanation classmates of several ta. Ako nagi identify the different unsafe and unhealthy acts and conditions in your workplace. Ako nagi differentiate unsafe and healthy acts from unsafe and healthy conditions. Ako nag-explain the relationship between unsafe and healthy acts and unsafe and healthy conditions. Ako nag-identify Filipino traits and characteristics in the workplace which results in unsafe and healthy acts and conditions. Ako nag-define accident and its causes. Ako nag-enumerate ways to promote safety and consciousness. Sunod ani yung classmates og separal ta, mga members nako na sad mag-depart sa module 4 which is housekeeping. Daghan kayo salamat sa tanan sa nagnaminaw sa reporting nako guys. Thank you and God bless us all.